So one of the first things that I learned was the most important meal, as I always say, is breakfast. Ella aprendió con esto de que una de las principales comidas del día es el desayuno. And how important it is to have more protein in the morning than it is a carbohydrate. Cómo es más importante consumir proteínas en las mañanas que en las tardes y que carbohidratos Or sugar. o azúcares. Because what happens is you have a hypoglycemic, glycemic level. Your glycemic level raises. Your insulin level raises. Lo que pasa es de que el nivel de insulina en la sangre se eleva. And it gives you a lot of energy at first. Y te da mucha energía con los carbohidratos o azúcares al principio. And then Y después te cansas bastante porque and you're ready for a nap. Rompe todos los enlaces que hay con azúcar y carbohidratos en la sangre, se rompen y se produce energía. Pero al terminarse eso ya no hay más lazos que romper y te cansas, te da sueño. So like on Sundays when I have pancakes, por ejemplo, en los domingos cuando yo hace hotcakes, it's really delicious and I love it, but then I'm ready to take a nap right after. Está muy delicioso y le encanta, pero después de un rato está listo para dormir. Which isn't always bad, honestly. Lo que no es necesariamente malo en un domingo, pero en la semana no es muy bien.